В правительстве знали, что этот человек очень религиозный. So they put him in charge of the Jagannath Puri temple. Поэтому его назначили отвечать за порядок в храме Джаганнатхи. At that time in Jagannath Puri temple there were many irregularities. В это время в храме Джаганнатхи было множество разных нарушений. The offerings were not going on in time to the Lord. И подношения не вовремя предлагались Господу, было много разных. And the temples were not very clean. Храм не поддерживался в надлежащей чистоте. And there were other discrepancies. И много других недостатков было. So Thakur Bhaktivinoda was put in charge by the British government. И английское правительство назначило его Бхактивинода Тхакура отвечать за порядок в храме Джаганнатхи. And he took charge and corrected all this. И Бхактивинода Тхакур исправил все вот эти недостатки. So Thakur Bhaktivinoda corrected all these discrepancies. И Бхактивинода Тхакур исправил все эти недостатки, которые были там. At that time in Jagannath Puri, there was a bogus yogi living, a powerful mystic yogi. И в то время в Джаганнатхапуре жил один мистический йог, очень могущественный. He was claiming that he's an incarnation of Krishna. И он стал заявлять, что он воплощение Кришны. He was claiming that he's incarnation of Krishna, so he should also be performing his Rasa Leela. Он заявлял, что он воплощение Кришны, поэтому он должен также проводить Раса-лилу. And who was he performing Rasa Leela with? И с кем он устраивал эти Раса-лилы? People's wives, daughters, sisters. С женами, с чужими женами, сестрами, The neophyte misunderstand Krishna as Rasa Leela. Неофиты, как правило, превратно толкуют вот эту Раса-лилу Кришны, они неправильно понимают ее. Krishna's Rasa Leela cannot be compared to a mundane material affair. Но вот эту Раса-лилу Кришны никогда нельзя сравнивать с обычными материальными отношениями в этом мире. These gopis with whom Krishna did Rasa Leela, they were older than Krishna. Гопи, с которыми Кришна устроил Раса-лилу, были старше Кришны. They had performed thousands of years of sacrifice. И все эти гопи, они совершали тысячи и тысячи лет жертвоприношений, чтобы получить эту возможность. With only one goal. Только одна цель у них была. What was that? Какая? To have the Lord as their husband. Чтобы Господь стал их мужем. And Krishna, when we performed the Rasa Leela, he was by material standard 5 or 6 years of age. Когда Кришна проводил Раса-лилу, ему с материальной точки зрения было 5 или 6 лет. And the gopis were older than him. И гопи были старше его. So, the point is, this is not an ordinary mundane affair, but a relationship between the devotees and the Lord. И это не какие-то обычные мирские отношения, это отношения между Богом и его преданными. So, the British government received many complaints. И правительство, английское правительство получало множество жалоб на этого йога. People were complaining, this man is flirting with our sisters, daughters, wives. Они жаловались, люди жаловались, что этот человек развращает наших жен, дочерей, сестер. He's claiming he's Krishna. Заявляет, что он Кришна. So Thakur knew this man's a crook. И Бхактивинода Тхакур знал, что этот человек обманщик. But he had powerful mystic powers. Но этот человек также обладал большим мистическим могуществом. Do any of you have mystic powers? У вас у кого-то есть мистические силы? Yes, no. Есть или нет? Нет? The whole life is a failure. Ну, ваша жизнь увенчалась неудачей. You have real mystic powers. Но на самом деле у вас есть мистические You're силы. fighting Maya and you're doing devotional Потому service. что вы способны
победить Майю и заниматься преданным служением. This is not ordinary mystic power. Это не простая мистическая сила. You are more powerful than the mystic Так что yogis. вы более могущественны, чем йоги-мистики. The mystic yogis are all motivated. Потому что у йогов-мистиков у всех материальные мотивы. So Thakur decided, now I must go and arrest this man. Бхактивinoda Тхакур решил, что нужно арестовать этого негодяя. So he took his militia and they went to the forest where the yogi was living. И он взял с собой полицию, и они пошли в то место, где жил этот йог. The yogi knew who has come. Йог знал, кто пришел. The policemen who went with Thakur Bhaktivinoda were scared to go there. И полицейские, которые пришли с Бхактивинодом Тхакуром, боялись подходить к этому йогу. They said, oh no, he's God, we can't go to arrest him. Они говорили, он Бог, мы не можем арестовать его. So Thakur Bhaktivinoda said, no, you have to follow my order, I'm the magistrate here. Но Бхактивинод Тхакур сказал, нет, вы должны мне подчиняться, я судья здесь. So they had to go. Поэтому пришлось арестовать его. So Thakur Bhaktivinoda kept the policeman a little bit away from his hut and he went along to the hut of this yogi. И Бхактивинод Тхакур сначала оставил полицейских немного в отдалении от хижины этого йога и сам пришел туда. So the yogi knew who has come and why he has come. И йог знал, кто пришел и с какой целью. So the yogi from his room said, Kedarnath Datta, I know why you have come here. И этот йог из своей хижины сказал, Кедарнат Дата, я знаю, зачем ты пришел, But you cannot arrest me. но ты не сможешь меня арестовать. If you arrest me, all your family members will die. Если ты арестуешь меня, вся твоя семья умрет. You know who I am. Ты что, не знаешь, кто я? I am Vishnu, Lord of the universe. Я Вишну, повелитель вселенной. So Thakur Bhaktivinoda said, if you're Vishnu, Lord of the universe, what are you doing in this forest? You should be residing in Jagannath Puri temple. И Бхактивинод Тхакур сказал ему, если ты Вишну, то чего ты сидишь здесь в лесу? Тебе надо жить в храме, в Пуре. Where this mystic yogi was living in a city not far from Jagannath Puri. Потому что этот йог жил в лесу недалеко от Джаганнатха-Пури. Thakur Bhaktivinoda said, you should be in Jagannath Puri on the altar. What are you doing in this forest? Бхактивинод Тхакур сказал ему, ты должен стоять там на алтаре, жить в храме, что ты здесь делаешь в лесу? So the mystic yogi said, on the altar, the Jagannath, that's just a statue of wood. It's not God. И этот йог сказал, там в храме Джаганнат, да, это просто деревянная статуя, Это нет Бога. это не Бог. So Thakur Bhaktivinoda said, get him arrested. И тогда Бхактивинод Тхакур сразу сказал, арестуйте его. So the policeman came, getting scared, fearful, Полицейские очень and they испуганные handcuffed him. вошли туда, надели наручники. Before this, the yogi told Thakur Bhaktivinoda, he of course threatened him, if you arrest me, all your family members will fall sick and die. И этот йог, он говорил Бхактивиноду Тхакуру, если ты меня арестуешь, вся твоя семья и ты сам, вы все умрете. But he said, if you don't arrest me, I will make you the king of Orissa when I drive the Britishers out of India. И он сказал, но если ты меня не арестуешь, я назначу тебя царем Арисы, когда я изгоню британцев из Арисы. But Thakur Bhaktivinoda still had him arrested. Но Бхактивинод Тхакур все равно приказал его арестовать. And then he was brought for trial to Jagannath Puri. И его привезли в суд в Джаганнатха-Пури. The trial went on in the court. И этот суд, то есть дело слушалось в суде. And during the trial, his thousands of followers would come and protest in front of the court. Please release him. He is Vishnu, our God. И во время судебных слушаний у стен суда, в здании суда стояли тысячи его последователей и кричали, скандировали, освободите его, это наш Бог, мы его последователи, мы его преданные. But Thakur Bhaktivinoda was uncompromising. Но Бхактивинод Тхакур не хотел ничего слушать. Because he was a judge. He was trying the court. He was the judge hearing this case. И он был судьей, он вел это дело. So, on the day that Thakur Bhaktivinoda was supposed to write a judgment,
his whole right side got paralyzed. И в тот день, когда Бхактивинода Тхакур должен был написать обвинительное заключение, вся его правая сторона тела неожиданно была парализована. These days you use dictaphones, computers when you want to dictate something. В наше время можно использовать диктофоны, компьютеры, чтобы что-то надиктовать. These facilities were not there at that Но в то time. время таких удобств не было. So Thakur Bhaktivinoda had to handwrite the judgment himself. Бхактивинода Тхакур должен был сам от руки написать приговор. So when the day he was supposed to deliver the judgment, his whole right side was paralyzed. His hand would not move, his leg would not move. He was confined in the bed. И в тот день, когда он должен был написать приговор, вся правая сторона его тела была парализована. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. And something else happened. И кое-что еще произошло. All of Thakur Bhaktivinoda's children and wife became sick. И все дети и жена Бхактивинода Тхакура неожиданно заболели. They were on their deathbed. И вообще практически при смерти были. This was due to the mystic yogi was very powerful. Этот йог был очень могущественным. So all his children and wife were sick. Все дети Бхактивинода Тхакура и его жена заболели. And the town people started talking. Thakur Bhaktivinoda, because he had arrested God, now this is his punishment. И все люди обычные в городе стали говорить, Бхактивинода Тхакур арестовал Бога, и за это вот он понес такую кару. So many people approached Bhaktivinoda Thakur and said, please release God, you made a mistake, that's why your wife and children are all И sick. многие люди подходили, обращались к Бхактивиноду Тхакуру и говорили, пожалуйста, освободи Бога, ты совершил ошибку, из-за этого заболела вся твоя семья. But Thakur refused to compromise. Но Бхактивинода Тхакур отказался слушать их. He knew this man was a crook. Он знал, что этот человек мошенник. So as I said, on the day he was supposed to write his judgment, his whole right side was completely paralyzed. И в тот день, когда он должен был написать приговор, вся правая сторона его тела была парализована. The judgment was supposed to be delivered at 10 o'clock in the morning in the court. И приговор должен был быть зачитан в 10 утра в суде. So at 9 o'clock, Thakur Bhaktivinoda's hand began to move. И в 9 утра рука Бхактивинода Тхакура начала двигаться. And he delivered the judgment at 10 o'clock, imprisoning him. И в 10 утра он зачитал приговор, приговорил этого негодяя к тюремному заключению. So one of the lawyers, so this yogi was being taken to the court after being convicted. И этого йога вели в тюрьму уже после того, как его приговорили к тюремному заключению. So as he was being carried out of the court, one of the British lawyers, they came from behind with the scissors and cut the yogi's thika. И когда его вели уже из суда, выводили, один из британских юристов, судей, он подошел и ножницами отрезал шипку этому йогу. It is said that the mystic yogis keep their spiritual strength in the thika. Говорится, что мистические йоги хранят свои силы в шипке. I'm sure you devotees don't have mystic powers in your thika. Я уверен, у вас в ваших шипках нет мистических сил, да? Или есть? But the mystic yogis keep mystic power in the thika. Но йоги-мистики хранят свою мистическую силу в шипке. So as soon as the lawyer came from behind with scissors and cut his thika, you dropped dead in the court. И как только этот юрист подошел сзади и отрезал шипку йогу, тот упал сразу замертво. And all of Thakur Bhaktivinoda's wife and children, they all recovered. И все дети Бхактивинода Тхакура и жена выздоровели после этого. So this shows you how determined and convinced Bhaktivinoda Thakur was about doing what is right. Это показывает это является примером того, насколько был решителен Бхактивинода Тхакур, и насколько он был привержен истине, насколько он готов был защищать истину. There was great confusion about Lord Chaitanya's birthplace. В то время не было ясного понимания насчет того, где явился Господь Чайтанья. Previously, the people would say Navadip is a birth site, Раньше люди говорили, что Навадвипа — это место рождения Господа but it Чайтаньи. had become very commercial. И все там было поставлено на такую коммерческую основу. So Навадвипе. Thakur Bhaktivinoda
He wanted to find out the real birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. Но Бхактивинода Тхакур хотел найти истинное место явления Господа Чайтаньи. So he got the government to transfer him on duty to Krishna Nagar. Поэтому он попросил, чтобы его перевели на работу в Кришна-Нагар. How many of you been to Krishna Nagar? Кто из вас был в Кришна-Нагаре? And from Krishna Nagar, every Sunday, he also built a bhajan kutir in Navadvip. И там, в Навадвипе, он построил баджан-кутир. Every year when we go on Parika, we go there and have long bhajans and lectures, you remember? Каждый год, когда мы отправляемся на Парикраму, по Навадвипе, мы там останавливаемся, и у нас там длинные лекции, баджаны. How many of you have seen Thakur Bhaktivinoda's bhajan kutir in Кто из вас Navadvip? видел баджан-кутир Бхактивинода Тхакура в Навадвипе? Solka. Shivaniya. So we should take a charter a plane and take all of you on Parikram next year. В следующем году надо будет арендовать самолет, заказать чартерный рейс и все вместе отправиться туда на Парикраму. So, Thakur Bhaktivinoda, so you may have seen in Navadvip, just on the side of the Ganga, is Thakur Bhaktivinoda's bhajan kutir. В Навадвипе, там на берегу Ганги, баджан-кутир Бхактивинода Тхакура. So Thakur Bhaktivinoda would do bhajan and the bhajan kutir every day. И Бхактивинода Тхакур каждый день совершал баджан в этом баджан-кутире. So one day when he was standing on the roof, he saw a light coming from the other side of the Ganga. И однажды, когда он стоял на крыше своего этого дома, он увидел, что на другом берегу Ганги он увидел ослепительное сияние. So he went over there and started talking to the local people who were living there. И он отправился туда и стал разговаривать с местными жителями. And as a result of his investigation, it was clear that this is Thakur, this is the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. И в результате своих исследований он обнаружил, что именно там находится истинное место явления Господа Чайтаньи Махапрабху. But he wanted to confirm it with his spiritual master. Но он хотел, чтобы его духовный учитель подтвердил это. Who was his spiritual master? Кто был его духовным учителем? Jagannath Das Swami. Actually, he was a Siksha Guru. На самом деле он был его Шикша-гуру. He had another initiating Guru. У него был еще другой гуру, который дал ему So, инициацию. Jagannath Das Babaji at that time was 142 years of age. И в это время Джаганатхи Даса Бабаджи был уже 142 года. He couldn't even walk. Он ходить уже не мог. He used to be carried in a basket on the head. И его носили в корзине, которую ставили на голову. Jagannath Das Babaji was completely renounced. И Джаганат Дас Бабаджи был совершенно отрешенным человеком. He would eat in Vrindavan the remnants of foods that were eaten by the animals. Во Вриндаване, когда он жил, он питался остатками пищи животных вриндаванских. He would call the dogs and cats of Vrindavan Brijbasis. Он называл всех котов и собак Вриндавана Бриджабаси. Dhamvasis, because they were living in a dham. Потому что они So Thakur Bhaktivinoda had established the birthplace of, he had identified the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu, but he wanted to confirm if this was the right decision. И Бхактивинода Тхакур обнаружил это место явления Чайтаньи Махапрабху, но он хотел удостовериться, что он не ошибся. So he carried Jagannath Babaji in a basket on his head. Поэтому он принес туда в этой корзине Джаганатха Даса Бабаджи. And when they came to the location, Jagannath Babaji jumped out of the basket and started chanting and dancing in that location, saying, yes, this is Yoga Pit, the birthplace of Chaitanya И Mahaprabhu. когда Бхактивинода Тхакур принес туда Джаганатха Даса Бабаджи, тот выпрыгнул из корзины и стал петь и танцевать в экстазе и сказал: да, ты нашел место явления Господа Чайтаньи Махапрабху. So Thakur Bhaktivinoda at one time was looking for the original manuscript of Chaitanya Charitamrita. И в свое время также Бхактивинода Тхакур разыскивал изначальную рукопись читания Чаритамриты. He could not find them. И не мог найти изначальных рукописей. Thakur Bhaktivinoda then translated the Chaitanya Charitamrita. Но затем он перевел читание Чаритамриту.
He was a great writer. Он был очень великим писателем. He wrote books in English, Oriya and Bengali. Он писал книги на английском, на ории, на бенгале. He wrote more than 100 poems. Он написал больше 100 поэм. And he wrote more than 100 books. И больше 100 различных других книг. How many hours are they in one day? Сколько часов есть в сутках? 24 hours. Doesn't matter where you live, 24 Неважно, hours. где бы вы ни жили, везде 24 часа, да, в сутках. It doesn't matter whether you're devotee or not devotee, there's only 24 hours И in a неважно, day. преданный вы или не преданный, тоже от этого количество часов в сутках не изменится. So after 24 hours, Thakur Bhaktivinoda would sleep only for 2 hours. В течение суток Бхактивinoda Тхакур спал всего 2 часа. 8 hours a day he would work for the government. 8 часов в день он работал на правительственной службе. 2-3 hours a day he would study the scriptures. 2-3 часа в день он изучал Писание. 3-4 hours a day he would translate the books. 3-4 часа в день он переводил книги. So Thakur Bhaktivinoda was a very, very powerful acharya. Бхактивinoda Тхакур был очень великим ачарьей, могущественным ачарьей. He had established the true teaching of Chaitanya Mahaprabhu. Он восстановил истинное понимание учения Господа Чайтаньи Махапрабху. And it is so he had prayed to the Lord. He said, "My dear Lord, please send me a son who can carry out my mission, your mission after my departure." И он также молил Господа, о Господь, пошли мне сына, который сможет продолжить мою миссию после моего ухода. So Thakur had 10 children, У Бхактивinoda Тхакура было 10 детей, and they were all pure devotees. и все они были чистыми преданными. And the most powerful of them was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И самый могущественный из них был Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. So because Thakur Bhaktivinoda was a very powerful government servant, very senior, the Rath cart in Jagannath Puri would stop there on the way. И поскольку And then how? Бхактивinoda Тхакур занимал очень важное положение в Джаганнатхапуре, во время Радхаятры колесница Джаганнатхи остановилась рядом с его домом. So the Rath cart had stopped, and Thakur Bhaktivinoda's wife kept Bhaktisiddhanta, who was a baby, at the feet of Lord Jagannath. И колесница остановилась у дома Бхактивinoda Тхакура, и его жена вынесла маленького Бхактисиддханту Сарасвати и положила к стопам Господа Джаганнатхи на Even колесницу. today we see mothers take the young newborn kids and place them in the feet of the Lord. Мы видим, что даже сейчас до сих пор это происходит, что матери несут своих новорожденных детей и кладут к стопам божеств. So she kept the baby Bhaktisiddhanta at the feet of Lord Jagannath, who was on the cart of Rath Yatra. И мать Бхактисиддханта Сарасвати поднесла его совсем маленького еще к Господу Джаганнатхи, положила его у стоп Господа Джаганнатхи на колеснице во время Радхаятры. And a garland of the deity fell on the baby. И в тот же момент, как только она положила Бхактисиддханту Сарасвати у стоп Господа Джаганнатхи, с Господа Джаганнатхи на него упала гирлянда на Бхактисиддханту Bhaktivinoda could Сарасвати. understand this boy is the boy that he was praying for to the И Lord. Бхактивinoda Тхакур сразу понял, что именно этот сын, это тот сын, о котором он молил Господа. And then he trained him up in spiritual life. И потом он обучал его духовной жизни, духовной науке. One day, Bhaktisiddhanta Ji, when he was 5 years old, he ate a mango without offering it to the И Lord. однажды, когда Бхактисиддханте Сарасвати было всего 5 лет, он съел манго, которое еще не было предложено божеству. The Thakur Bhaktivinoda came, and when he found out that, he very politely told his son, he should not have done this. И когда Бхактивinoda Тхакур заметил это, он очень мягко сказал сыну, что не стоило это делать. So after that day, Bhaktisiddhanta never ate a mango all his life. И после этого дня
Бхактисиданта Сарасвати дал такой обет, что он никогда больше в жизни не ел манго. Whenever devotees would offer him mango, he would say, I have committed an offense when I was a child. And he didn't eat a mango all his life. И он, когда бы преданные не предлагали ему манго, Бхактисиданта Сарасвати всегда говорил: я в детстве совершил оскорбление, поэтому я не могу есть манго. И он ни разу в жизни потом не ел манго. So Thakur wrote many books which devotees read. А Бхактивinoda Тхакур написал множество книг, которые читают преданные. So we have a great debt to Thakur Bhaktivinoda. Мы в огромном долгу перед Бхактивинодом Тхакуром. He was the first international book distributor. Он был первым распространителем книг, который распространял книги по всему миру. He was a great visionary. И он также обладал очень великим видением. Before Thakur Bhaktivinoda, there was no printing industry in India or anywhere. До времени Бхактивинода Тхакура еще не было развито так сильно печатная промышленность. The printing industry got developed at the time when Bhaktivinoda Thakur came on the planet. Как раз к тому времени, как Бхактивинода Тхакур явился в этот мир, эта печатная промышленность развилась достаточно. So he wrote a book on the life of Lord Chaitanya. Он написал книгу о жизни Господа Чайтаньи. And in 1896, the year that Prabhupada appeared, Thakur Bhaktivinoda sent this book to universities around the world. И в 1896 году, в тот год, когда явился Шрила Прабхупада, родился Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакур разослал эту брошюру во многие университеты по всему миру. So he was the first book distributor. Так что он был первым таким распространителем книг. He wrote his book on the life of Lord Chaitanya and sent it everywhere. Он написал книгу о жизни Господа Чайтаньи и отправил ее по всему миру. And one of the universities that he sent us was McGill University in Montreal, Canada. И одна из его книг также была доставлена в университет в Канаде, в университет Макгилл в Канаде. That's a university where I had the fortune of studying. Мне выпала удача учиться как раз в этом университете. So that's the University of McGill in Montreal, Canada. The book was there till a temple was opened there in 1966. И эта книга Бхактивинода Тхакура была в библиотеке университета до тех пор, пока в этом городе, в Монреале, не открылся наш храм. So we'll do some bhajans of Bhaktivinoda. Is that okay? Сейчас мы еще споем баджан Бхактивинода Тхакура. So Satchidananda Thakur Bhaktivinoda ki Ananda Krishna. Ананда He's taking pictures. фотографировать. Can you follow me on the Jeev Jago prayer? Можете подпевать этот баджан Джив Джаго? Yes? Да? I see some of you are falling asleep. Я вижу, некоторые засыпают. So we'll wake you up. Сейчас мы вас всех разбудим. We'll do this bhajan and then explain the meaning of this bhajan. Мы споем этот баджан и затем обсудим его значение. Смысл. Don't worry, at 12 o'clock you'll get Не prasad. волнуйтесь, в 12 будет просад. Okay. Jeev Jago, Jeev Jago, Jora Chanda Bole. Jeev Jago, Jeev Jago, Jora Chanda Bole. Kotale Jamaya Pishachira Kole.
बिठारे बाजी बोरिया ऐसे संसारा बिठारे भूमिया कोई में तुम्हें अबे जरा भारे भूमिया रोही में तुम्हें अबे जरा भारे हमारे रोईते आगे आईनो बताना हमारे रोईते आगे आईनो बताना आने देना बंगुआ तेरा चेत माना आने देना बंगुआ तेरा चेत माना एकने किया तो माया नाते बड़ा लागे एकने किया तो माया नाते बड़ा लागे Hare Rama Bhagavata Sarvapami Mage Hare Rama Bhagavata Sarvapami Mage Bhakti Vino Prabhu Karane Pariya Bhakti Vino Prabhu Karane Pariya
Gora Chandra Bole. Chota Jaya Jamaya Tisha Tira Kole. Chota Jaya Jamaya Tisha Tira Kole. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare So we'll explain the meaning of this song. Сейчас мы обсудим значение этого баджана. We'll finish the lecture at 12 o'clock so you can have your prasadam in time. Лекция закончится в 12 часов, чтобы вы смогли вовремя. So this prayer, Jeev Jago, is a very famous bhajan. Это молитва Джив Джага, это знаменитый баджан. One thing you see when you sing a bhajan is, when you sing a bhajan, few people respond. When you sing Hare Krishna melody, then everybody will join them. Одну вещь, которую можно заметить всегда, когда поет баджан, это что, когда поется баджан, подпевают немногие. Но когда начинают петь Харе Кришна, то сразу же с радостью это отвечается. Да, это правда? Okay. Because Hare Krishna, очень легко. It's very easy. So in this prayer, Thakur Bhaktivinoda explains as follows. И в этом баджане Бхактивинода Тхакур говорит следующее. Jeev Jago, Gaura Chanda Bole. Lord Chaitanya Mahaprabhu is telling everyone, please get up, please get up. Он поет в этом баджане Джив Джаго, Гурачандра Боли. Господь Чайтанья Махапрабху призывает, проснитесь, спящие души. You may say, but we're only up, what's the need for Lord Chaitanya to say Можете that? сказать, но мы уже проснулись, зачем Господу Чайтанье говорить об этом? You may be literally awake, Может быть, but spiritually you are snoring. конечно, на материальном уровне вы не спите, но в духовном плане вы храпите. We are in deep sleep. Мы в глубоком сне пребываем. Even when the spiritual master comes and wakes you, get up, we say, no, let me sleep few more hours. Даже когда духовный учитель приходит и будет нас, вставай, мы говорим, нет, я еще несколько часов посплю. So we are in deep sleep. Мы в глубоком сне пребываем. So Lord Chaitanya Mahaprabhu has come to wake us up. И Господь Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы разбудить нас. Connection soul, get up, wake up. Обусловленные души, вставайте, просыпайтесь. You've been sleeping in the lap of the witch known as Maya. Вы спите, Since time с immemorial. незапамятных времен вы спите на коленях ведьмы Майи. You know what's a witch? Вы знаете, кто такие ведьмы? A witch. So the Maya is like a witch. И Майя это такая ведьма. You can never be satisfied by Maya. Невозможно обрести удовлетворение у Майи. Nor can you satisfy anybody else. И никого вы не сможете удовлетворить в Майе также. Doesn't matter how hard you try. Your Неважно, senses will never be satisfied. сколько бы вы ни старались, вы не сможете удовлетворить чувства. It doesn't matter how hard you try to please somebody else. At the end, the other person will say, "What did you do for me?" И неважно, сколько бы вы ни делали для человека, в конце концов он скажет, ну а что ты вообще для меня сделал? As I travel around the world, I meet children of parents, Я путешествую по всему миру и встречаю родителей и детей, parents are devotees, родителей преданные.
Now the children have grown up, they're in college, they become doctors, lawyers. Дети выросли, стали врачами, юристами, But they don't listen to the parents. но родители больше не слушают. They just say, what do you do for me, Daddy? You just sit your duty. И они говорят, ну а что ты хочешь от меня, родители? Что ты для меня вообще сделал? Ты просто выполнял свой долг, папа. Всё. So it's an ungrateful world. Что это неблагодарный мир. And we are sleeping in the lap of the witch known as Maya. Мы спим на коленях у ведьмы Майи. So Thakur Bhakti says, please get up. It's time to get up now. Now you've got this human birth. Get up. И Бхактивинода Тхакур говорит, что Господь Чайтанья говорит, просыпайтесь, пора вставать, уже вы получили человеческую жизнь. Это время проснуться. Mahajiva Bolya is samsara vitale. You have forgotten that devotional service is the real thing. Вы забыли о том, что истинное дело жизни – это преданное служение. And you're lost in the cycle of birth and death. И вы потерялись в этом круговороте рождения и смерти. As long as you rebel against the laws of God, you have to go through the cycle of samsara of birth and death. До тех пор, пока вы восстаете против законов Бога, вы будете оставаться в этом круговороте рождения и смерти, самсара. Samsara of birth and death is terrible. И этот круговорот рождения и смертей, самсара, это ужасная вещь. Prabhupada said, even if you experience the pain for 1 minute, the pain you had to experience when you were in the womb of your mother, you'll be dead. Шрила Прабхупада часто говорил, что если бы сейчас вы испытали ту боль, которую вы испытывали, находясь в утробе матери, вы бы мгновенно умерли от этой боли сейчас. We don't like hearing it, but it's a reality. Нам не нравится об этом слушать, но это реальность. So birth is a painful process, and the proof is the child appearing from the womb of the mother, crying, never smiling. Рождение – это очень болезненное дело, и доказательством является то, что ребенок, появляясь на свет, орет как резаный, он не улыбается, не смеется. What's the name of this witch? Как называют эту ведьму? Maya Devi. Майя Деви. So he says, how long will you sleep in the lap of this witch? И он говорит, как долго вы будете спать на коленях этой ведьмы Майи? Tamare loita vi avidyala bhare. I have appeared. Ami bina bandhuare kiya chetama. He says, I have appeared just to save you. Other than me, you have no other friend. И он говорит, что я пришел для того, чтобы спасти вас. Помимо меня у вас нет другого друга. So the Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared. Why? Для чего явился Господь Чайтанья Махапрабху? Why? Для чего? Почему? Why? So that to save the fallen people of the Golden Ring area. Чтобы спасти падших людей в Золотом кольце. Господь Чайтанья Махапрабху явился для того, чтобы спасти всех падших людей в Золотом кольце и в Москве, конечно. Он явился для того, чтобы спасти все обусловленные души в Кали-югу. Who's your real friend? Кто является нашим истинным другом? Who helps you in the path of sense enjoyment? Тот, кто помогает нам наслаждать чувства? Да? Он наш друг, правда? He's your friend who tells you, come on, take the spiritual life, don't waste your valuable human life. Наш друг тот, кто говорит нам, очнись, обратись к духовной жизни, не трать свою человеческую жизнь даром. He's your real friend. Это ваш настоящий друг. One who is telling you, don't waste a minute. Тот, кто говорит вам, не трать даром ни минуты. One who's telling you, come on, you still have a long way to go. What's the big rush for spiritual life? It's not your friend. Тот, кто говорит вам, да постой, куда ты рвешься так? Еще жизнь у тебя длинная, еще успеешь духовной жизнью пожить, некуда спешить. Тот человек не является вашим другом. So you must know who is our real friend and who is our enemy. Мы должны знать, кто наш друг, а кто наш враг. So he says that I am your real friend. И Господь Чайтанья говорит, я ваш истинный друг. And I have brought the medicine that will wipe away the disease of illusion. И я принес лекарство, которое сможет избавить вас от болезни невежества, иллюзий. So he says, I have brought the medicine. Я принес лекарство.
by which this illusion can be destroyed. которой можно уничтожить эту иллюзию. And what is this medicine? И что это за лекарство? The chanting of the holy names of Krishna. Повторение святого имени Кришны. So, this is the medicine that can destroy the disease of illusion. Это лекарство, которое может уничтожить эту болезнь иллюзии. Just like every disease has a medicine, От каждой болезни, как правило, есть лекарство. so this is our medicine. И вот у нас тоже есть лекарство. The chanting of the holy name. Повторение святого имени. So he says, now we should beg for something. И он говорит, вы должны молить о кое о чем. We should beg for the holy Вы name. должны молить о святом имени. So falling at the feet of Chaitanya, falling at the feet of the Lord, Thakur Bhaktivinoda says, I'm begging for the holy И name. Бхактивинод Тхакур говорит, я припадаю к стопам Господа и молю Его о святом имени. So we should be begging for the holy И мы name. так подобным образом должны молить Господа о святом имени. The holy name is our most important asset. Святое имя – это наше самое важное достояние. And we should be respectful to the holy name. И мы должны быть очень почтительны к святому имени. The more attentive we are in chanting the holy name, the greater will be our spiritual advancement. Чем внимательнее мы будем повторять святое имя, тем быстрее мы будем развиваться в духовной жизни. Once Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was asked the following question. Однажды Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру задали такой вопрос. How is it that some people make faster spiritual advancement than others? Почему некоторые люди быстрее продвигаются в духовной жизни, чем другие люди? You sometimes see we've all joined at the same time, Допустим, мы видим иногда, что мы все в одно и то же время пришли в движение. but one devotee becomes so advanced and the other is still struggling. Но один преданный стал очень возвышенным преданным, а другой до сих пор перебивается с трудом. Yeah? So why does that happen? Почему это происходит? So Bhaktisiddhanta revealed the following story. И Бхактисиддханта Сарасвати рассказал такую историю, ответ на этот вопрос. He gave the story. Once there was a marriage party. Он рассказал такую историю. Однажды праздновали свадьбу, была целая такая группа людей, которые праздновали свадьбу. The marriage party had boarded a small boat in India. И вот эта свадебная процессия, все эти люди сели на лодку в Индии, Small boat, на небольшую лодку, not a big boat like не that. такую, как эта, не такой корабль. And the marriage party and the boatman, had to row with his hand. Didn't have a motor. Там мотора не было на лодке, и поэтому лодочнику нужно было грести веслами. And these boats, when they get to the harbor, the chain, the anchor, is tied to Вы the знаете, что harbor. у каждой лодки или корабля есть якорь. So the marriage party said, okay, we're going to sleep now. Tomorrow morning, make sure we reach our destination. The marriage is at 10 o'clock. И вся эта группа людей, которые отправлялись на свадьбу, сказали лодочнику, поскольку это было вечером, вот мы сейчас ляжем спать, а завтра утром у нас свадьба в 10 утра, так что ты должен нас вовремя доставить туда. So in the morning, when the marriage party got up, they saw, oh, we're exactly where we were the previous night. И на утро, когда все люди проснулись, они удивились, что они находятся на том же месте, где были вчера вечером. So they got angry at the И они все boatman. разозлились на лодочника. What did he do? Ты что делал? We paid you money in Мы advance. тебе деньги заплатили заранее. The marriage is 10 o'clock. We're still at the same place where we Свадьба were уже last в 10 night. утра начинается, а мы в том же месте, где и вчера вечером были. The boatman said, sir, I was rowing all night. I'm so tired now. Лодочник сказал, я греб всю ночь, я очень устал. I don't know why the boat did not move. Я не знаю, почему лодка не сдвинулась с места. So they began to search for the И cause. они стали искать, в чем причина. And then they discovered that the anchor of the boat was still stuck to the harbor. И они обнаружили, что якорь забыли поднять. So even though he was rowing, the boat did not move much. Поэтому, несмотря на то, что он всю ночь греб, лодка никуда не уплыла. So we have to learn something from this. И на этом примере мы должны кое-что усвоить. As long as you don't withdraw your anchor from the harbor of mutual enjoyment,
you will not make much advancement. До тех пор, пока вы не отшвартуетесь от порта материальных наслаждений, вы не сможете прогрессировать в духовной жизни. So when you come to spiritual life, come to it wholeheartedly. И когда вы приходите к духовной жизни, вы должны обратиться к духовной жизни всем сердцем, принять духовную жизнь. Don't come half-hearted. Не нужно делать это в пол сердца. Согласны? You know what is half-hearted? Знаете, что значит в пол сердца? What is half-hearted? Что значит в пол сердца сначала? Half heart is here and half heart is here. I want spiritual life, I want Krishna, I want to go back to God, but Я хочу also like духовной жизни жить, хочу Кришне, хочу развить любовь к Богу, но в то же время я хочу и материальное наслаждение. so we come wholeheartedly. Мы должны всем сердцем принять духовную жизнь. Hare Krishna. Харе Кришна. So now you're almost. Chant Hare Krishna. Повторяйте Харе Кришна скорее. So we should beg for the holy Мы name. должны молить о святом имени. Okay. There is one boat is going ahead of us and there is some kind of that's why. Yes, another boat. Okay, so now it's time for prasad. Уже почти время просада. 10 минут. 10 minutes. Okay, I'll take on questions for 10 minutes. Сейчас 10 минут можно задавать вопросы. Any questions? Есть вопросы у вас? How can we understand whether our desires are material or spiritual? Because often they look similar. Как различать? Вопрос, очень важный вопрос. Слушал хорошо. Как различать материальные и духовные желания? Потому что часто они очень похожи, кажется. Понимаете вопрос все? Все поняли вопрос? So the question is, how do you know whether my desire is spiritual or material? Как понять? Вопрос в том, как понять, вот это мое желание духовное или материальное? So the answer is very simple. Ответ очень прост. When you're in doubt, consult Guru and Shastra and Sadhu. Если у вас есть сомнения, обратитесь к гуру, садху и шастрам. And Rupa Goswami encourages us to have 6 rasas amongst И devotees. Рупа Госвами вдохновляет нас вступать в 6 видов взаимоотношений, 6 раз с преданными. One is to reveal your mind to those who are more advanced. Первое – это открывать свой ум более возвышенным преданным. Second is to take instructions from them. Второе – это принимать от них наставления. So reveal your mind to those who are more advanced. Вы должны говорить о том, что у вас в уме более возвышенный преданный. So when you're in doubt, please get it clarified. Если у вас возникают сомнения, их нужно развеять. And somebody who's advanced is anxious to help you. И продвинутые преданные всегда готовы помочь другим. So reveal your mind to those who are more advanced. Нужно делиться своими сомнениями, говорить о своих сомнениях, проблемах тем, кто более продвинут, чем вы. But then, what Rupa Goswami says, take instructions from them. Но затем нужно быть готовым принять их наставления также. So it's only valuable in revealing a mind if you're going to follow the instruction that you're То given. есть смысл говорить о своих проблемах, открывать свой ум есть тогда, когда вы готовы принимать наставления. Тогда это и будет иметь действие. There's no point in going to the doctor if you're not going to take the medicine and prescription he gives. Нет смысла ходить к врачу, если вы не собираетесь следовать его указаниям и не принимать лекарства, как он вам предписывает. Jai Govinda, Jai Govinda.